The world is witnessing continuing and rapid globalization and trade liberalization, leading to changes and integration of many countries. Vietnam has been gaining tremendous achievements in socio-economic development, especially in sustaining a high growth rate and improved social conditions for its people by significantly reducing poverty. Contributing to these achievements is the continuous growth of the business community in the economy. In order to meet the demands of economic development, administration reform, in particular market entry procedures, have always been considered as the foundation for enabling transparent business environment which simplifies the processes not only at the time of enterprise establishment but for the complete lifespan of enterprises. In the past years, the government of Vietnam has been actively taking measures to reform the market entry procedures of enterprises. Together with the cooperation and support from international organisations, business registration reform has accomplished significant achievements. The last 3 years marked a significant step in the market. Entry procedures of enterprises has been recorded with the promulgation of an interministerial circular between the Ministry of Planning and Investment, MPI, the Ministry of Finance and the Ministry of Public Security on the one-stop shop cooperation mechanism in business, tax and seal carving registration. The reform of business registration procedures has reduced unnecessary procedures and shortened the statutory processing time limits from 32 days in 1999 to 22 days in 2005 and to 5 days at present. At the same time, it has simplified the process of business registration. In April 2010, the Prime Minister promulgated the Decree 43, consolidating and simplifying different market entry procedures of business, tax and seal carving registration into one procedure, named Consolidated Business Registration, through which an enterprise is given a unique enterprise code throughout its life cycle. For the above regulations to be realised, the Business and Tax Registration Authorities jointly developed and built a mechanism to electronically share information for issuing the unique enterprise code and to jointly perform other professional tasks related to business and tax registration. Upon the successful standardisation of the administrative aspects of the business registration process, the MPI has completed the overall computerisation of the professional tasks by developing and implementing the National Business Registration System, NBRS, throughout the country. The achievements so far of the project is that we have finished phase 1, meaning that we have made the legal framework for the new business registration system. We made a unified system for the whole nation and standardized for all 63 provinces, and they are all now using the same business registration system throughout the nation. Presently, the NBRS is used by more than 550 business registration offices from central to local level, through which about 7,200 certificates for new registration and 8,400 certificates for amendment registration are issued each month. From the perspective of state management, in order to ensure that simple and low-cost business registration is consistently implemented nationwide as a user-friendly service for the business community, in September 2010, the Prime Minister promulgated the decision on the establishment of the Agency for Business Registration under the MPI. Bằng cái sự quyết tâm của chính phủ, một cái đầu tư và trực tiếp là của Cục Đăng ký Kinh doanh, dự án và các phòng đăng ký kinh doanh địa phương cùng với Tổng cục thuế các địa phương, thì chúng ta lần đầu tiên tại Việt Nam có một hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia đồng bộ. Chúng ta có thể có tất cả các dữ liệu về doanh nghiệp trên hệ thống. The above successes have contributed to the increase in numbers of newly established enterprises each year, from 14,500 in 2000 to 89,200 in 2010. Ta đã chuyển đổi từ cái nhận thức là cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp là cái đối tượng bị quản lý, thì bây giờ cơ quan đăng ký kinh doanh là cái cơ quan phục vụ và doanh nghiệp là khách hàng, là người được phục vụ. Năm 2006 trên địa bàn Hà Nội có 9.500 doanh nghiệp
nhưng đến tháng 11 năm 2011 thì trên địa bàn thành phố đã có đến 122.000 doanh nghiệp. Đây là một cái sự phát triển đột phá và chính nhờ sự cải cách trong cái chương trình đăng ký kinh doanh mà được cộng đồng doanh nghiệp rất là đánh giá cao. The efforts of the government of Vietnam in administrative reform on business registration have globally been recognized. In 2010, according to the Doing Business report released by the World Bank, the ranking of Vietnam's business environment moved up by 10 levels in comparison with the year 2009 and positioned Vietnam 78th out of 183 countries and by 14 levels in the ranking of ease of business startup procedures. The reform placed Vietnam number 4 out of the 10 most reformed economies in terms of ease of doing business. The achievements accomplished recently were the results of a non-stop process in developing and further complementing the solutions for simplification of market entry procedures for enterprises. The decisive factor ensuring successful implementation of administrative reform have been the steadfast orientation and determination of the government of Vietnam to move forward on improving the business environment in Vietnam. Another factor which enhanced the effectiveness of the reform is the endorsement and close cooperation between the related ministries, especially the dynamic and effective cooperation between the MPI and the General Department of Taxation in linking their systems to each other electronically, sharing data and issuing the unique enterprise code. Giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đã có một cái chương trình hợp tác cùng nhau thực hiện thống nhất cái cơ chế một cửa trong việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho cộng đồng doanh nghiệp. Đối với cơ quan thuế chúng tôi thấy rằng rất nhiều tiện ích. Trước đây chúng tôi phải thường xuyên cử người sang cơ quan đăng ký kinh doanh để xem là trong thời gian vừa qua đã có bao nhiêu doanh nghiệp mới, bao nhiêu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề, bao nhiêu doanh nghiệp nghỉ kinh doanh, không đăng ký kinh doanh nữa. Nhưng hiện nay thì chúng tôi không cần phải chạy sang xin số liệu hoặc là không cần phải đi lại trao đổi giấy tờ nữa, mà tất cả các cái dữ liệu đấy được trao đổi một cách tự động. The third factor, which contributed largely to the accomplishments achieved, is the support and cooperation of the international organizations throughout different stages of the reform. The government of Vietnam has received vital support from the United Nations Industrial Development Organization, the Norwegian Agency for Development Cooperation, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, not only financial support, but more importantly, partnership in sharing the reform vision and good advice on the latest technologies and management practices. The last factor which played an important role in the success of the reform is the consistent development of the market economy. This, however, also raises new challenges in governance for state management agencies. At the same time, strong support of the business community towards the business registration reform gave governmental agencies strong motives for undertaking their activities. The next step that Vietnam would need to do is to also have foreign-owned enterprises within the national business registration system. Without the foreign-owned enterprises, the business registration system is not complete. Now it has all the domestic enterprises, and Vietnam has signed the WTO agreement, meaning that there should not be any difference between the domestic enterprises and the foreign enterprises. The achievements attained so far have been significant. However, the demands of society for a more transparent, dynamic business community still pose a great challenge to the state's reform agenda. As a result of this, the upcoming tasks for business registration reform are increasing the quality of state management on post-registration governance through constant cooperation and exchange of information between the related governmental agencies. At the same time, further completing policies on business registration so as to unify registration procedures for all types of business across all sectors, regardless of domestic or foreign. In parallel with this is the objective of raising transparency of the business environment by promoting the active and widespread use of legally valid information on businesses from the business registry, particularly by the business community.
Tôi nghĩ là thông tin nói chung ở trong cái thời đại thông tin này nó là vàng, thậm chí còn là kim cương nữa. Tại sao nói vậy? Tại vì thông tin mang lại rất là nhiều điều cho nhà đầu tư nước ngoài khi làm ăn đầu tư tại Việt Nam. Chẳng hạn như họ khi vào đầu tư Việt Nam, họ làm liên doanh, họ phải tìm hiểu về đối tác của mình. Đấy, liệu có phải làm đối tác tốt hay không, tuân thủ luật hay không, rồi vấn đề về tài chính làm sao. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tôi cho rằng một trong những khó khăn lớn của họ đấy là vấn đề thiếu thông tin. Không chỉ thông tin về thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về công nghệ, mà thông tin về những doanh nghiệp, về đối tác, về bạn hàng, về những cái ngành nghề mình kinh doanh, về thị trường Việt Nam. Thì do vậy là việc thành lập một cái trung tâm thông tin mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đã chủ trì với hỗ trợ của UNIDO, tôi cho rằng là sẽ rất là hữu ích đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và những người mong muốn thành lập doanh nghiệp. Facing with inevitable demands of the market, the MPI in the coming time will continue working towards the ultimate goal of providing the community practical benefits through completing information services, which allow third parties, state management agencies, access to the full and legally valid information on enterprises. Implementing online business registration nationwide, where an electronic application dossier submitted online carries the same legal validity as the paper-based one. Trong thời gian tới thì Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình cải cách đã thực hiện tương đối thành công trong những năm vừa qua, đặc biệt chú trọng vào những cái công tác ví dụ như tiếp tục đơn giản hóa cái thủ tục cho doanh nghiệp gia nhập thị trường bằng việc là chúng tôi sẽ cho phép áp dụng các cái chữ ký điện tử trong đăng ký kinh doanh, thậm chí là cho phép áp dụng các cái thanh toán điện tử để làm sao người dân có thể thực sự là thực hiện việc đăng ký qua mạng một cách toàn diện để mà gia nhập thị trường được một cách nhanh chóng. Và cuối cùng, quan trọng hơn hết là doanh nghiệp Việt Nam ta sẽ có được một cái môi trường thông tin minh bạch hơn, do đó sẽ hoạt động an toàn hơn và sẽ tham gia kết nối làm ăn hợp tác với các doanh nghiệp khác một cách dễ dàng hơn. A vertically integrated management mechanism from national to local level, a reliable source of data coupled with consistent, effective and client-oriented governance policies will contribute to transparency and stability of the business environment and increase legal compliance of enterprises. Nói chung sự hợp tác trong thời gian vừa rồi, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ thông tin và tất cả là đều hướng vào cái mục tiêu chung để thực hiện tốt cái nghị quyết của chính phủ, những cái quy định của chính phủ. In the upcoming years, the government of Vietnam is firmly determined to reform administrative procedures further to improve business environment, as this is a primary demand of economic sectors. Subsequently, business registration reform in Vietnam will continue to be pushed in the coming time to bring business registration tasks in Vietnam closer to international practices. On one hand, to establish a modern, effective and transparent business environment for the business community, foreign and domestic investors alike, when entering Vietnam market. On the other hand, the establishment of the National Business Registration System is an important step in the computerization process of administrative operations and socio-economic information, and in fact, is an e-government initiative.